Ito naman mga mango watches dito. Yung mga pang babae. Nakita yung mga presyo. 4,995. Tama ba? Yep. No. Yeah, I already done that last night. Yeah. Right next to it? Over there. Stellax, that's the name. That's the last shop that I'm going to visit. The meal? Yeah, it's just next block. This is where the massage. Yeah. Yeah. You never know, love. And then like there is a thrift store for things. I mean like furnitures. It's yeah. Okay. So going back, papunta tayo sa Stellax na watch store. Ang una is Time Bureau and then the second one is Stellax watch store. So ito medyo magaganda yung mga watches na makikita natin dito. So hopefully masulyapan natin. Yeah. Thank you. Okay, dito na tayo sa Stellax. Yan. Yan. Lalala. Wala. Yan yung mga Alba watch. Yan. Ito yung Seiko. Ayan yung mga Seiko nila dito. Para magkaroon kayo ng idea ulit. It's 31,875. I think maraming nadagdag ngayon. May Alba din sila na Panda. Ayan. Alba watch. Alba na mga Panda. Ice Panda. Pero ayan talaga yung isa. Ito guys, 36,200. Yan. Para makita nyo yung closer ko.